Okay, Mark, go ahead. Awesome, Sandra. Hola, buenos dias. I'm going to attempt my Spanish. Hello. Soy estudiante de español, profesora Babel. That's cool. Philip, Sandra y CB México tienen un lugar especial en mi corazón. Oh, thank you. So, good morning, everyone. Buenos días a todos. Buenos días, Mark. Buenos días. Emilia, Saludos te Good morning, desde Mark. Cancún. Emilia, ¿te puedes silenciar? Gracias, Ale. Okay, go ahead. Sí. So, I'm so excited to join you today. And Sandra, you're going to be translating, correct? Yeah, you go and you finish your slide and I'll translate. Okay. So first, I wanted to just share with you a little bit about my background, and currently here as the CEO of JP and Associates Realtors in Texas. We have over 2,500 sales associates throughout the state of Texas. And as you know, Texas and Mexico have a wonderful trading partner relationship. So we're excited to be here today. I won't go through all of my accomplishments here, but you'll see some of the things I do, and I think the reasons why Philip asked me to speak today. Okay, go ahead. Finish the slide and I will translate. Yeah, done. I'm done. Okay, Mark es CEO at JP and Associate Realtors en Texas, en Estados Unidos. Es autor del movimiento Nunca te conformes. Tiene una maestría en administración por la Universidad de California. Está certificado en especialista en comportamiento. Es un veterano del US Army y capitán de servicios médicos. Anteriormente fue coach, orador y desarrollador de negocios para Tom Ferry. También escaló una de las montañas más altas en el mundo y hizo una ruta en bicicleta con su hijo de 805 kilómetros en 5 días y medio. Es campeón de Spartan en CrossFit y medallista del Maratón de Los Ángeles. Awesome. So our outcomes today, what Philip and Sender asked me to do is what's happening in the U.S., some new models of thinking, some marketing that works, and more importantly, I'd like you to write this down. I listen and forget. I see and I remember. I do and I understand. Ok, lo que quiero lograr hoy es platicarles lo que está pasando en los Estados Unidos, unos nuevos modelos de pensamiento, marketing que sirve y tomar en cuenta lo siguiente y por favor escríbelo. Escucho, olvido, veo y recuerdo, hago y entiendo. First, I'd like to start with the 4 outcomes, the 4 things that all of us need to create any outcome. In the US, this is what agents are focused on. The mindset at the base, the game plan, the skills, and the tools. All 4 of those work together to create success. Entonces nos está platicando que esta pirámide son los 4 elementos más importantes que necesitamos para generar cualquier resultado. En la base de la pirámide está el mindset, que es lo primero que tenemos que desarrollar para no paralizarnos. El segundo es un plan. Y el tercero es adquirir las habilidades para llevar a cabo nuestra labor. Y el cuarto es tener las herramientas, sobre todo las tecnológicas. Sandra, I can't wait for my Spanish to be as good as yours. So I learned it when I was born. I have work to do. Number 2, I'm going to share 10 things that agents in the U.S. are having success with. So one of them was the pyramid. Number 2 is how we spend our time.
Voy a compartir con ustedes las 10 cosas que los asesores inmobiliarios más exitosos en Estados Unidos están haciendo ahora. Y la primera es priorización y tiempo. So, what is the highest and best use of my time? I'm going to move my camera over here a little bit. When was the last time you did an analysis of your time? And what does an ideal day or week look like for you? These are some of the exercises we're using here in the US to get really productive. ¿Cuál es el mejor uso de mi tiempo? ¿Cuál es el mejor uso de mi tiempo? ¿Cuándo fue la última vez que hice un análisis de mi tiempo? ¿Y cómo es un día ideal para ti? ¿Cómo se ve tu semana? ¿Cómo se ve tu día? Y este análisis es lo que te va a permitir ser realmente productivo. So we know that work increases to the time you give it. And if you give it more time than it deserves, it'll expand and consume you. So what are you focused on? ¿En qué te estás enfocando? De acuerdo a la ley de Parkinson, el tiempo y el trabajo incrementa para llenar los espacios libres disponibles. ¿En qué te estás enfocando? Porque ese enfoque es el que está llenando tus espacios libres. Mm-hmm. For some of you, we know you need to do an analysis of your time, logging each hour what you're investing in, and then reviewing that after a week to see where you're spending your time. Es importantísimo observar la ley de Pareto. El 80% del tiempo, por lo general, estamos utilizándolo en actividades que no son realmente productivas. El tiempo extra que tenemos, por lo general, lo llenamos con actividades que no son importantes y que no nos generan dinero. Now, in the U.S., a mentor of mine, Stephen Covey, created a visual that we use here at JPAR called the Four Quadrants, the quality quadrants. And you can see on this chart, there are 4 ways we can spend our time. We call them quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, and quadrant 4. Now, as you can relate, some things are urgent and important, but other things are important but not urgent. Let me give you an example. In quadrant 2, the non-urgent and important, like building relationships, going to the gym and working out. Those are the things where we see successful agents in the US spend more of their time in the non-urgent but important quadrant. Ok, el tiempo lo podemos dividir en 4 cuadrantes. El importante, el no importante, el urgente y el no urgente. Lo más importante es enfocarnos en las situaciones importantes y no urgentes, ¿sale? En la parte superior, y en la parte inferior es la misma situación. Tener claro qué es lo que me interrumpe o dónde tengo decepciones de tiempo, y el cuadrante del tiempo que verdaderamente solo estoy tirando a la basura. El del importante y lo urgente son cosas que tengo que hacer como de emergencia, fuegos que tengo que apagar, cosas que necesito resolver porque cambian mi vida. Y las no urgentes son las que realmente me ayudan para incrementar mi negocio. There you go. Yeah. So what would happen to you and your business if you spent more time in quadrant 2? ¿Cómo sería tu negocio si tomas más tiempo en el cuadrante 2? Importante y no urgente. Now, Sandra, I have all of these slides that I'll be sending to you afterwards to share with everyone if they would like to have some of these. Sí, nos van a compartir las slides. Gracias, Mark. Now, let's move on to number 3. Number 3 of 10, the purpose of marketing. In the U.S., we're getting very clear that the only purpose of our real estate marketing is to get
new appointments. Para nosotros es clarísimo que estamos en el negocio de marketing y el único propósito del marketing es que nos genere citas. Now, there's a movie in the U.S. that I would encourage you to watch called The Moneyball. The Moneyball, go ahead. Hay una película que me encantaría recomendarles que se llama The Moneyball con Brad Pitt. Yeah. The Moneyball is a movie about, in the U.S., one of the worst baseball teams ever. And they had no money, no budget, and no clue how to win. So what they did is they turned to math to figure out how to win. And what they figured out was, instead of hiring people who hit home runs that cost them lots of money, they hired people who got on base, because they learned the key indicator of winning was getting on base, not hitting home runs. En esta película era un equipo que no tenían presupuesto, que no tenían forma de ganar y que tenían poquitos recursos para lograrlo. Y entonces se enfocaron, en lugar de contratar puros jugadores que hicieran home runs, que esos eran los más caros, se preocuparon en desarrollar jugadores que llenaran las bases, porque se dieron cuenta que los juegos se ganan llenando las bases. Your Moneyball is appointments. Tu clave del dinero son las citas. Yeah. Are we having fun? I'm having fun. I am too. So what we see in the U.S. is agents focusing on things that don't matter sometimes, and we need to get them focused on the bullseye, which is setting great appointments and signing new deals, new contracts. Si vemos este círculo, vemos que la parte de afuera, que también es la más grande, es que pasamos nuestro tiempo enfocándonos en actividades que no nos generan nada. Pero a medida que nos vamos acercando al centro del círculo, vemos la importancia de hacer las llamadas, de hacer los contactos, de generar los contactos, de generar las citas y de firmar los contratos. Tenemos que tener un enfoque de tener los contratos firmados. Yeah. So here at JP & Associates, our average agent does 2 times the national average in production, because they're not getting caught up in things that don't matter. They're focused on getting great appointments and signing new contracts. Exacto. El círculo de afuera significa no tener ningún enfoque, Eri, no enfocarte en muchas cosas, no tener ningún enfoque. En JP, en Estados Unidos, los agentes están enfocados en los círculos más cercanos al centro para tener las citas y lograr el movimiento de su negocio. Now, let's move into, as we wrap up, the purpose of marketing is to get great appointments. What I'd like to go through is a quick study from our U.S. National Association of Realtors that shows nearly 41% of all agents in the U.S. generate their transactions from a friend, neighbor, or relative. Wow. Más del 41% de los agentes exitosos en Estados Unidos hicieron o generaron sus transacciones por referidos de amigos, vecinos, parientes, y el 12% utilizaron a un cliente anterior. Go ahead, Mark. Yeah. So, can you go back to that slide? Because there was something super important there. Solo el 1% de los agentes realizaron alguna venta por guardias. Solo el 1% de los agentes realizaron alguna venta por guardias.
El 3% solamente la hizo por alguna información que vio en el letrero. El 4% porque los contactó directamente a alguien. El 5% porque encontraron algún sitio donde encontraron la propiedad. El 7% encontraron la propiedad en algún portal. El 53% de las transacciones se generaron por el círculo de influencia y la base de datos. Go ahead. Yeah. So Sandra, if they're not spending 50% or more of their time with their friends, neighbors, relatives, and those that previously sold, they're missing their money ball. Si no pasan más del 50% de su tiempo relacionándose con su círculo de influencia, clientes anteriores, personas con las que hagan negocios, vecinos, están perdiendo absolutamente su money ball. Yeah. Now, I know some of your resort areas are going to have other online marketing and walk-in traffic, and those are, things that we need to do, but we can't forget this big base as well. Algunos de ustedes en mercados diferentes, como los mercados vacacionales, sí tendrán más tráfico generado por sus estrategias en línea, pero para la mayoría está en su base de datos. Great. Now, what's working here? What are we seeing? Right now, during the COVID crisis, we're seeing being authentic, giving back to our communities, building confidence. There's a difference between what's allowed, the law, and consumer confidence. Sharing real stories and teaming up. Exacto. Those are the things that we're going to cover today. ¿Qué es lo que está funcionando? Ser auténtico, ser tú, contribuir, preocuparte, generar confianza, compartir estadísticas e historias reales de éxito y sobre todo trabajar en equipo. Let me give you an example of what I mean by building confidence. Here's an example of what an agent has done for an open house, for showings. When you walk into the home, there's the sign, we're sold on keeping you germ-free. And they have a little spray bottle and wipes. They have the shoes so they can either remove their shoes or put the booties on. Por ejemplo, uno de nuestros agentes puso esta canastita para cuando enseña sus casas y decir, bienvenido a casa, favor de retirarte tus zapatos o usa estas botitas para cubrir tus zapatos. Y nosotros estamos vendidos en mantenerte libre de gérmenes. Esto lo que hace es construir confianza. Also in building confidence, this is a website that I can share where they're using the current situation on how to do a virtual home consult, how to do a virtual tour, how to do electronic signatures. Y también están generando este tipo de materiales de marketing en donde están educando a los clientes, en donde les están diciendo qué pueden esperar, generando certeza y cómo vamos a hacer las cosas. Por ejemplo, consultas y citas virtuales, recorridos virtuales, todas las precauciones que están tomando para hacer los recorridos, firmas electrónicas y cierres oportunos y también electrónicos cuando es posible. The point is to build confidence. El punto es generar confianza. So Sandra, at the end, I have 3 website links that I'll post in the chat bar when we get to the end, and one of them will be to this site. Al final va a postear en la barra de chat unos links que los van a llevar a este sitio donde pueden tener este tipo de recursos. Okay, so let's move on from building confidence to giving back, to contributing. Here's 2 examples of what we've done here at JPAR. As many of you may have heard, in the US, our unemployment rate has skyrocketed.
and we have many of our neighbors and friends who need food. And we've done a virtual food drive where friends and family can contribute, and then we match the dollars. That's one example. Ok, lo que están haciendo aquí es contribuir. Debido al gran desempleo y personas que están pasando un momento difícil porque no tienen para comer o para sus gastos más apremiantes, es que ellos están generando un fondo en donde ellos ponen $1 por cada $1 que alguien dona a ese fondo. On the other side, you'll see one of our agents, James Sharp, who grew up and has a passion for helping people without shoes. And that's a big issue here in some parts of Texas. And James did a post. One of his social posts was, he said, I won't read it all to you, but basically that we've all been impacted by Corona. There's now even more unemployed folks, and there's children and others that need shoes. And he did a shoe drive that gives 5,000 pair of shoes to those in need. Wow. O pueden tener el ejemplo de James, que él tiene una fundación que ayuda a que las personas tengan zapatos. Hay muchas personas en varias comunidades en Texas que no tienen zapatos y él se dedicó a hacer una recolección de zapatos, 500 zapatos, para las personas que más los necesitan. Y esto lo puso en redes sociales, lo cual le generó una gran base de seguidores. So Sandra, we've done the purpose of marketing is to get appointments. We've done the purpose of our marketing is to build confidence. And the purpose of our marketing right now is to contribute back. El propósito de nuestra mercadotecnia es generar citas, es generar confianza y es contribuir y dar a los que más lo necesitan. Let's move now to community pride. Ahora vamos a ver tener orgullo de mi comunidad. I'm going to use James again. During the quarantine, none of our gyms have been open. Everything has been closed. So we've had to do our walks and workouts outside the house, not in a gym. And another thing that James did to show community pride, he posted over the last 15 days, as I've been doing my workout, I've picked up the trash along my neighborhood. Wow. Otra de las cosas que ha estado haciendo James es que como no hay gimnasios, está juntando a varias personas y en su tiempo de salir a caminar o salir a correr, están levantando la basura de las calles de la comunidad. So this is creating James as a person who cares about the local community, not someone who just wants to make a sale. Entonces esto convierte a James como una persona que realmente se preocupa por su comunidad, no un vendedor que solo quiere hacer una venta. Se trata también de dar, no solo de pedir. Now, remember earlier we showed the graph about over 41% of folks did business with you from a referral from friends, family, and relatives. Acuérdense que vimos en la gráfica del pastel que el 41% de nuestro negocio viene de nuestros amigos, de nuestros parientes y nuestros clientes anteriores. Here's a post on James's Facebook page from a client he served 9 years ago. Wow. Este es un post de la página de un cliente de Jay, de un cliente que le dio servicio hace 5 años. So James every year celebrates Cinco de Mayo. James todos los años celebra el 5 de mayo. And he provides a basket like this to all of his past clients, and he does a big party. And this was over 9 years ago.
Y entonces todos los 5 de mayo hace estas canastas fantásticas y se las manda a todos sus clientes anteriores y luego hace una gran fiesta, un evento en donde los junta a todos. And the customer is doing the marketing for James, saying what a great agent he is, even though it's been 9 years. Y entonces el cliente le hace el marketing a James diciendo, mira qué gran cliente es qué gran cliente es, qué gran agente es James. A todo este tiempo le está haciendo un marketing. He's spending more time in quadrant 2, the quadrant 2 up above, building strong relationships for referrals. James está usando más de su tiempo en el cuadrante 2, donde está utilizando más de su tiempo para generar grandes referidos. Now, let's move on. He's also creating what I call the hub. He's being the hub. One of the things that's working in the US is video of other business owners in your community and promoting their business, particularly in times of COVID where restaurants are struggling, others are struggling. Here's one, and I'm using James again as an example. James has a friend who's a doctor who specializes in back, neck pains. And he promoted on his Facebook and in his marketing and via video this particular doctor's great service. James también lo que hace por su comunidad es que ha hecho que su página sea el lugar donde también ayuda a otros negocios en su comunidad, donde también apoya a los restaurantes de su comunidad, a los médicos de su comunidad, a los servicios de su comunidad. Por ejemplo, este es un post que hizo para el doctor Bo Souls, que es un gran especialista en problemas de cuello. Entonces, él también apoya a los negocios locales de su comunidad. O sea, James hace un gran trabajo comunitario. And you can do the same. You can do a quick video. I'm here with Sandra. Sandra is an amazing owner of business, right? You could do that for your local grocery store, your local dry cleaner, your local mechanic. You could, through the normal day-to-day business, do a promotion or an introduction of your trading partners. Entonces dice que lo puedes hacer muy fácil. Puedes tomar tu celular y decir, hola, estoy aquí con Sandra, que es una dueña de un negocio en nuestra comunidad y nos va a platicar un poquito de lo que hace y cómo te puede ayudar. Vamos a apoyarnos entre todos y ponerlo en tus redes sociales. It doesn't have to be a studio professional. It can simply be actually the better, the more informal. Dice que no tiene que ser un video profesional de estudio, que de hecho es mejor que sea informal. There we go. Now, another thing, let's move on. So another thing that is working in the US right now is informing. There's a lot of questions about the market. What's happening? Are there any sales happening? And in fact, lots of sales are happening here in Texas. In fact, in certain parts, Sandra, of our markets, we have less than 1 month's inventory. En Estados Unidos, y eso sí es cierto, es importantísimo informar en cualquier mercado lo que está pasando en nuestro mercado. En Estados Unidos se están llevando a cabo muchísimas ventas y hay estados como en Texas en donde el inventario es verdaderamente casi inexistente y los días en el mercado son menos de 15 días. Entonces, hacer un documentito como este donde diga cuál es el precio promedio o la semana en ventas, cuál es el precio promedio en mi mercado, cuántas propiedades se han vendido y cuál es el precio medio por el que se han vendido estas propiedades.
Si el precio promedio es 295, el precio promedio en las que se han vendido es 248 con 309 ventas. So what we're seeing is agents sharing just a few statistics on what's happening, and that's a best practice. Muchos agentes están compartiendo lo que está pasando como mejores prácticas, lo que está pasando en su área de mercado. Okay, let's move on. Now, this is really exciting. Open houses have always been a staple of U.S. real estate. Los open houses han sido siempre así como la marca de los bienes raíces en Estados Unidos. But now the bar has been raised because during quarantine, we couldn't do open houses and agents had to adapt to do virtual open houses. Entonces ahora la barra la hemos elevado porque los agentes se han tenido que adaptar a hacer open houses virtuales. And now the consumer after COVID expects both. Y ahora el consumidor después de COVID va a estar esperando las dos, los open houses físicos y los open houses virtuales. No. Now, here's the key. With virtual open houses, we've seen agents who just run a virtual tour, and those are not as effective as a hosted virtual tour, meaning they're walking through the tour and narrating as they go through the house. Un open house virtual no es hacer un recorrido, no es nada más pasar un video pregrabado de una propiedad, sino ser el anfitrión del open house. Esto es, tú ir narrando conforme vas haciendo el recorrido del open house. So one of the best practices that's really working is a scheduled open house, let's say Saturday at 1 p.m., that is promoted on Facebook through what we call a dark post. Lo que estamos haciendo para promoverlos es generar un open house agendado, hacerlo a través de un evento de Facebook o de un ad pagado, lo que se conoce como un dark post. And we're reaching more people than doing a physical open house. Y estamos alcanzando o estamos llegando a muchísimos más usuarios que si solo hiciéramos un open house físico. And back to Facebook, we're also seeing folks that are providing different lists. In this case, this agent in this particular area is very popular. It's very hard to find a single family home. And she compiled a list of every one-story home in her area and promoted that on a Facebook dark post. Esta gente, como no es nada fácil encontrar casas solas en su área, hizo una lista de todas las casas que estaban disponibles en su zona, generó un dark post que con mucho gusto lo volvemos a ver que es parte de generar un Facebook ad, y segmentó a su lista de amigos y generó un dark post en redes sociales, alcanzando 1,358 personas. We're also seeing agents in the U.S. begin to more segment their friends list on Facebook so that your family and friends don't always see your real estate post, but your prospects and clients do. Lo que están haciendo muchísimos de los agentes en Estados Unidos es que están segmentando sus listas de amigos y sus ads para que los anuncios no nada más, o que no solamente, o que no todo el tiempo los estén viendo sus papás y sus hermanos, sino que lo vean el resto de sus amigos. Un dark post es cuando eliges quién quieres que vea tu post y quién no quieres que vea tu post. Now, another thing we're seeing, which I think could have some big implications for you in many of your amazing areas in Mexico,
agents in the US are targeting other states that are having migration out, particularly Texas. We're getting many people who want to leave California because of high taxes and restrictive government. They're advertising in other geographies to bring them to Texas. Otra cosa muy exitosa que están haciendo es targetear otras geografías de donde están teniendo migración. Por ejemplo, se están anunciando en California porque hay muchas personas en California que se quieren mover a Texas debido a que los esquemas de impuestos son mejores en Texas y tienen gobiernos menos restrictivos en Texas. Entonces, están anunciándose en California, anunciando sus servicios en California para que los contacten a ellos para reubicarse a Texas. So you could do the same thing for Americans wanting to retire in a resort area in Mexico. Entonces, puedes hacer lo mismo, por ejemplo, para personas en Estados Unidos que están buscando retirarse en una área específica en México. Oh. Now, as we start to kind of wrap up some of the last ones, and then we'll go to question and answers, one of the other things that we're seeing is small teams outproducing individuals. We have a number of small teams here that are doing 100, 150, and 200 closings a year with a very small dedicated team of experts. Nosotros en JPAR estamos convencidos que los equipos pequeños producen más que un solo individuo. Tenemos equipos altamente productivos, equipos pequeños que están produciendo entre 150 y 200 transacciones productivas al año y que están sirviendo a sus clientes al máximo nivel y que son agentes muy dedicados y comprometidos. So if you haven't considered partnering with someone or creating a system, this might be the time to look at that. Exactamente. Entonces, es en estos momentos donde más te tienes que enfocar en ayudar a tus equipos a crecer, a sacar el potencial de tus equipos y capacitarlos al siguiente nivel. Now, let's kind of come back and wrap things up where we started. Where we started, one of the concepts we said is what we're seeing the most successful agents here in the US focus on are the 4 things they need to create any outcome. The mindset being number 1, because without it, you're paralyzed. And so that's why it's the biggest foundation of the pyramid here. Number 2, the game plan. If we don't have a game plan from start to finish and a step-by-step guide, failure is certain. And then the skill sets. Let me translate these two so that you go to the next two. Vamos a regresar a la pirámide que platicamos muy al principio para empezarnos a preparar para la sesión de preguntas y respuestas. Claramente lo que nosotros estamos viendo con los agentes más exitosos es el mindset. Si no tienes un gran mindset, muy probablemente te vas a paralizar. Sin este mindset te vas a quedar así de, no sé qué hacer. Puedes tener la mejor estrategia del mundo, pero si no estás en la mejor parte, en tu parte mental y emocional, nunca la vas a llevar a cabo. Lo segundo es tener un plan, es tener un plan de juego, es tener un plan que vas a seguir. Este plan de juego debe de ser de punta a punta, de inicio a final, y debe de ser paso a paso para que lo puedas seguir. And then the final 2, the skill sets and tools. What we're seeing, the skill sets that make the difference is the confidence to close a sale and the confidence to continue following up until a sale is closed. Este me encantó. Lo siguiente es tener el juego de habilidades.
también necesitas tener las habilidades que te lleven a ejecutar este plan. Now, esto es un tema que tenemos que practicar y lo que Mark ha visto es tener la confianza de llevar la transacción de inicio a final, manejando las objeciones, manejando el ciclo de las objeciones a lo largo de la transacción, tener la disciplina de dar seguimiento, pero también tener la disciplina de dar el seguimiento postventa. Yeah, and then finally, the tools. The tools are important, but our most successful agents aren't focused on the tools, they're focused on the skills, the game plan, and the mindset. The tools is just a mechanism to put all those other things in place. Las herramientas es el mecanismo para poder ejecutar todo lo demás. Si no tengo el mindset, si no tengo el plan y si no tengo las habilidades, no voy a poder ocupar las herramientas. Las herramientas es lo que envuelve a las tres anteriores. Now, finally, as we wrap up, I'm going to encourage you to come away with at least one thing that you're going to execute immediately. And I'm going to give you a couple of things. We know in the US that those agents who align what they do daily with their behaviors, they align their goals with their behaviors, they have more success. So one of those is knowing your daily number. And Sandra, I know you know this so well. I do. What is your daily number? How many conversations do you need to create a sale? And typically that in the US, it could be 40 conversations to one signed contract. Ok, lo más importante de todo esto es alinear tus acciones a tus comportamientos, porque si tus acciones van para acá y tus comportamientos van para acá, el gap es muy amplio y no lo vas a lograr. This I got from you, coach. Tienes que alinear tus acciones con tus comportamientos, ¿sale? Es fundamental que conozcas tus números diarios y tenerlos enfrente de ti donde los puedas estar viendo, en el espejo de tu baño, en un pizarrón blanco enfrente de donde estás trabajando. Conoce tu número diario. El número es 40 conversaciones efectivas te llevan a una transacción. 10 conversaciones efectivas te llevan a una cita. 4 citas te llevan a una transacción. Go ahead, coach. Remember the movie I asked you to watch, Moneyball, was about the daily activity of getting on base. De la película que les dije, Moneyball, era acerca de la actividad diaria de llegar a la base. Your Moneyball is getting daily appointments. Tu Moneyball es generar citas diarias. The next one is knowing your style versus others. Or some of you may have read the 5 love languages. Mm-hmm. Whether it's Mexico or the US, there's only 4 personality styles, and your style is not like 75% of the rest of us. Está buenísimo. Esto se trata acerca de las personalidades. Conoce tu personalidad. Conoce tu personalidad en el DISC, que es, eres driver, eres analítico, eres emocional, eres amigable, eres introvertido, eres extrovertido. Conoce tu personalidad y trata de entender la personalidad de los otros. Mark se refería, hay un libro increíble que se llama los 5 lenguajes del amor, que es un poco lo mismo. ¿Cuál es tu lenguaje para a que te quieran y para que quieras? ¿Eres más kinestético, eres más auditivo, eres más visual, eres más de hablar, eres más de observar? ¿Cómo te llegan a ti? Conoce tu personalidad. Right. So think of understanding your personality style like language. If Sandra wasn't translating to Spanish with you, we would not be connecting, correct? Conoce tu personalidad como conozcas tu lenguaje. Si yo no les estuviera traduciendo, probablemente ustedes no se podrían conectar con Mark.
I'd like them all to crack their code to understand their style at jparcode.com, and we'll crack their code and give them a report on their style and how to relate to others. This is amazing. Dice Yes. que para que conozcas quién eres en tu estilo de personalidad, te vayas a www.jparcode.com y te van a dar tu tipo de personalidad. How do I say amazing in Spanish? Maravilloso. I need to learn that. And then role-playing daily. Role-playing daily with a partner is something we see here in the US that works. What do I mean by role-playing? Practicing the most common questions, the most common objections with another partner daily. Es fundamental que hagas roleplay. Es fundamental que practiques tus scripts con un socio, con una persona, con alguien que tú decidas, pero que lo hagas todos los días. Daily connections, making connections in quadrant 2, building some type of relationship daily, 1 hour or more. Que hagas tus conexiones diarias, que diario hagas tus conexiones, lo que hablamos en el cuadrante Q2, al menos 1 hora o más. Weekly promotions like I shared from James, one of those that I showed from James, weekly. Que hagas promociones semanales como las que te enseñó de James, semanales consistentes. And as we start to wrap up, if you're not achieving your goal, do you want to change the goal or do you want to change your behavior? Este es lo más maravilloso. Si no estás logrando tu meta, en este punto, ¿qué quieres hacer? ¿Cambiar tu meta o cambiar tu comportamiento? Esto es tesoro puro, porque esto me lo decía Mark cuando empezamos coaching hace 6 años. ¿Quieres cambiar tu meta o quieres cambiar tu comportamiento? Yo creo que cambiar el comportamiento. What would you say, coach? Change your goal or change your behavior? Change the goal or change the behavior. So listen, my friends, what I hope we were able to accomplish over the last 45 minutes or so before we go to Q&A is some things that are happening in the US, some new models of thinking, some marketing that works, particularly in building confidence, in giving back to our communities, in showing community pride and client relationships using video. And here's what I know. When I listen, I forget. When I see, I remember. But when I do, I understand. So my challenge for you right now is, what's the one thing that you're going to do differently than when you came in 45 minutes ago? I'd like you to write it down. I'd like you to write one thing down and maybe share it in the chat bar. One thing that you're going to do as a result of what you heard today. El ciclo es, si solo escucho y olvido, si veo y recuerdo, pero si hago y entiendo. Esto es hermoso. Si solo escucho y olvido, si veo y recuerdo, pero si hago y entiendo, ¿qué voy a lograr? ¿Qué es esa cosa que quieres lograr, que vas a hacer y vas a entender? Por favor, escríbela. And there we go. So I want to thank you very much, Sandra and Philip and the entire team, for having me today. You can follow me on social media. On Facebook, it's simply Mark Johnson. On Twitter, I'm Mark Johnson PCR. Mark Johnson PCR. LinkedIn is just Mark Johnson, and on Instagram, it's Coach Mark Johnson. Me pueden seguir en redes sociales, Mark Johnson en Facebook, en Twitter, Mark Johnson PCR, en Instagram, Coach Mark Johnson. And LinkedIn is just my name. And in LinkedIn, es solo su nombre, Mark Johnson.
Yeah, so follow me on any of those. I would love, Sandra, to open it up to Q&A. Ok. Abrimos a preguntas y respuestas. Can I show them a picture of my son? Of course. Les va a enseñar una fotografía de su hijo cuando hicieron el recorrido de 805 kilómetros de punta a punta o de lado a lado del estado de Idaho y lo hicieron en 5 días, él y su hijo. That was amazing, Mark. Congratulations. So we went from the entire border of the entire state of Iowa. Iowa, no Idaho. Sorry. And this one, I think, was Kilimanjaro, part of Kilimanjaro. Y este fue Kilimanjaro, cuando subió el Kilimanjaro, que dicen que una de las grandes aventuras que podemos tener es subir una montaña y que el reto no es solo subirla, pero también bajarla. The challenge is not just going up, it's also coming down. And the team that you have, right? Yeah, coming down was harder. There was one day where I didn't think I was going to make it. I literally was going to give up. But I remember that I had the power and I had people committed to me, and I had money that was being raised for charity that if I didn't finish wouldn't happen. And so I finished. Y entonces dice que lo más difícil fue bajar y que hubo algunos momentos en que sabía que ya no iba a poder, pero se había hecho el compromiso consigo mismo y además había puesto a una fundación de donación que solamente iban a hacer las donaciones si él terminaba. Entonces decidió terminar. So let's open it up to questions. Preguntas. Philip says, thank you so much, my good friend. You're welcome. You're welcome. De nada. Okay, guys, questions. ¿Quién tiene preguntas? Now, while we're waiting for questions, we just did a study in the brokerage here in Texas, and the NAR average of clients that repeat, 90% of the clients say that they will do business with the agent, but only 25% do. Why is that? Dice que en una de las asociaciones de agentes de bienes raíces en Estados Unidos, el 90% de los agentes dice que va a hacer las cosas, pero solo el 20% las hace. Y pregunta, ¿por qué es esto? ¿Quién contesta? Ahora él tiene la pregunta. It's because they don't stay in touch. Bueno, ahora nos da la respuesta. Dice que porque no nos mantenemos en contacto con nuestra base de datos y no le damos seguimiento. James, who I shared, and Kelly, who I didn't share, have 85% repeat from past clients. James, a quien les enseñó, tuvo 85% de respuesta y negocios repetidos con sus clientes. 85% de sus clientes volvieron a hacer negocios con él. Tenemos que tener la disciplina de tocar base con nuestros clientes anteriores. Mark, most of our agents are not touching base with their past clients because they're shy and they say that the client is going to judge them because they didn't touch base with them before. What do you suggest? So that's very common. And that thought is only in our head, right? Can I share a story? Let me just say the question. Yo le dije a Mark que muchas veces no estamos en contacto con nuestros clientes anteriores y tiempo después nos da pena estar en contacto con nuestros clientes anteriores por nuestras creencias limitantes y las objeciones que nosotros mismos nos ponemos. Y Mark dice que ciertamente es porque estamos en nuestra cabeza y quiere compartir una historia. Go ahead. So I was in El Paso, Texas, and I was having dinner with one of our agents. And across the room, this couple kept looking at us. They kept looking at us. And finally, the lady got up out of her booth and walked over to us and said to the agent, "You were the best agent I ever had. It's been like 5 years. How have you been?" Wow. Dice que estaba cenando con uno de sus agentes en El Paso, Texas, y que una dama del otro lado del restaurante nada más se les quedaba viendo.
Y luego la dama se acercó y le dijo, oye, tú has sido el mejor agente que he tenido en mi vida y esto fue hace como 5 años. So what we're creating in our mind what we think. Just reach out to them. You could say, hey, it's been a while. Just reconnecting, hoping all is okay, checking in. Just do it. You just have to do it. Que tomes una lista de todos tus clientes anteriores desde que te acuerdes y que solamente les llames y les digas, hey, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Solamente quiero reconectar contigo y saber cómo estás. I'm going to tell them a short story. I recently took on a client. She's in San Diego. She has been in real estate for 30 years, but she had not touched back on her past client list. And before COVID, she started touching back. Mm-hmm. And we got 5 transactions in 2 months out of the past client. And it was over $90,000 in GCI. Le estaba contando a Mark que en febrero me asignaron una clienta en San Diego y que tiene 30 años en el mercado y en 30 años no había tocado base con sus clientes anteriores. Y nos hicimos la tarea de que tocara base con todos los clientes anteriores, con el script que acaba de dar Mark, y en 2 meses cerramos 4 transacciones con un GCI de $90,000. Entonces, sí funciona. Mark, what do you recommend so that we do not lose focus on the objective? I'm going to post, or I'll send you, I don't know if we'll have time to post because we'll probably end here, but I'll send a blog article I wrote on that. Okay, nos va a mandar un artículo de blog que hizo sobre esto. ¿Qué me recomiendas para no perder el enfoque en el objetivo? Another agent is asking that in Mexico we have the issues of commission for our services complicated and not standard. How does the commission issue work in the US? Well, it's not standard as well. You know, it's funny. Human behavior is this, whether it's Mexico or US or Canada or anywhere in the world. You know, we all want a deal, right? Everyone wants a deal. So commissions here are not standard either. They're negotiable, and over the last 20 years, they've slowly declined by 1% from 6 to an average of 5. But it's the value you bring to the market, right? Dice que, Carolina, que en Estados Unidos tampoco están estandarizadas, es de acuerdo a tus habilidades de negociar y que están entre el 6 y el 5%. So your value proposition has to be compelling. And for instance, at JPAR, we sell homes for more money faster than our competition. Tu propuesta de valor para poder tener la mejor comisión tiene que ser súper atractiva y cierta. Él dice que en JPAR le dicen a sus clientes, nosotros vendemos tu propiedad en el menor tiempo y por el mejor precio. Eso sería una. Mark, and we will wrap up with this one. How do we give certainty to our clients in these moments with the information of the COVID? How do we what again? How do we give certainty to our clients in these moments with market information or with COVID? Okay. So in some cases, you can provide what I would call confidence, you know, by like some of the things we talked about, by, you know, making sure the house is clean, by wearing the booties, by the procedures you do to do it. In certainty, we may not be able to provide some certainty because we live in an uncertain world. We don't know exactly what's going to happen next month or the month after. Dice que la mejor certeza que le puedes dar a tus clientes es educarlos acerca de cómo vas a hacer la transacción y cómo los vas a proteger. Certeza específica no les puedes dar porque no hay esa certeza en el mundo. Go ahead, Mark. What we do know is birth, death, divorce, jobs, all of those things are going to continue and they need housing.
Lo que sí sabemos es que la gente se va a seguir casando, naciendo, divorciando, muriendo y que va del ciclo de vida con las personas y que van a necesitar una casa. And so we all provide an essential service of shelter. Y que nosotros lo que promovemos es el servicio esencial de darles un techo. And that's the only thing that's certain is we all need a roof over our head. Y la única cosa que es verdaderamente cierta es que todos necesitamos un techo sobre nuestras cabezas. The last one, Mark, is that and I'm a huge fan of this, is old leads should also be taken care of if we lost contact. Oh, absolutely. So all the money is in your friends, family, relatives, and your past clients, and all the follow-up of every lead you've ever received. If I was you, I would go back through the last 3 years of any sticky note, any open house register, any lead you have, and do a check-in with them. Exacto, dice Margarita Palacios, absolutamente. Toca base con todos los leads viejos que tengas de los últimos 3 años. Todo el dinero en esta industria está en generar relaciones y en el seguimiento. Mark, I am so grateful. I love this conversation. Thank you, thank you, thank you. You're always in my heart, in my coaching growth. And thank you for everything always. You're welcome, and much love to everyone, and we'll be in touch soon. I'll follow up with a few things. And if you get a chance to go to Amazon, I wrote a little book called One Hell of a Move. Si quieren su libro, pueden ir a Amazon, se llama One Hell of a Move por Mark Johnson. Verónica Shelley, contactos y clientes. Contactos y clientes. Contactos anteriores y clientes anteriores. Todo. Hablarle a los contactos anteriores y a los clientes anteriores. Thank you so much, Mark. Thank you so much. We'll talk soon. Mark.